Very important chapter, students, that is principles of inheritance. I already said, okay, 5 questions guarantee in your NEET examination, every NEET, okay. But the principles of inheritance, it is also called genetics. We can also call genetics. But what is the meaning of genetics? Come on, what is the meaning of genetics? Genetic is, okay, yes, it is a branch of biology. It is a branch of biology. Deals with what? Yes, okay, now branch of biology is completely deals with the study of heredity and variation. Study of heredity and variations. Heredity and variations. Okay, it is not visible. Okay. Heredity and variations ಬಗ್ಗೆ if you are complete discuss means that is what we can call genetics. But what is meant by heredity? Heredity andrenu, let us we have to discuss on. So it is a degree of similarities of parents and progeny, degree of similarities of parents and progeny is called heredity. And what is meant by variations? Variation means what? It is a degree of which one? Dissimilarities or differences. Dissimilarities, okay, now degree of differences between what? Okay, now between parents and progeny or between progeny. Between progeny also differences are there. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ yes, that is variations. ಈ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಈ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಿ.ಜೆ. ಮೆಂಡಲ್, ಗ್ರೆಗರ್ ಜೋಹಾನ್ ಮೆಂಡಲ್. ಓಕೆನಾ ಜಿ.ಜೆ. ಗ್ರೆಗರ್, ಡಿ.ಜೆ. ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗ್ರೆಗರ್ ಜೋಹಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಓಕೆನಾ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ and father of modern genetics. Bateson, modern genetics. Ivella mass of following questions may ask students, okay na? Modern genetics, that is Bateson. Next one more also there, father of experimental genetics. T.H. Morgan is called experimental genetics. Okay. Father of experimental genetics, T.H. Morgan. These are all you should remember, students, because statement type questions they may ask. Statement type of questions may ask. Father of genetics means G.J. Mendel. You know why G.J. Mendel is called the man's father of genetics? Yes. Okay, now. So many members are conducted hybridization experiment, but why the real credit goes to Mendel only means after the completion of the hybridization experiment. Hybridization meaning crossing. He crossed that one the different characters of the pea plants. Correct? So what are the result he got in the first progeny, second progeny, correct? First progeny and second progeny, or first generation, second generation, what are the result he got? And he has given one mathematical equation. Remember, genotypic ratio 1:2:1 anta. Remember, monohybrid cross, phenotypic ratio. Monohybrid cross, phenotypic ratio 3:1, genotypic ratio 1:2:1. Like mathematical principles he has applied. Remember, students, okay? Plus he has given the 3 principles also. Principles andre laws, 3 laws also he has given. The first of all, law of dominance, second law of segregation, law of independent assert. Like that laws he has given. That's why the real credit goes to Mendel only. Okay, he is only the father of genetics anta. Okay, Mendel madidru. Iga modern genetics anta takshana Bateson. Modern. Why? Because Mendel ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಡಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಟ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ T.H. Morgan is called the master, okay, no? Experimental genetics. Why? Because
He disproved that one. What he disproved? He disproved that one Mendel's law. Which Mendel's law he disproved? Law of independent assertment. Correct? Law of independent assertment is not always correct. Is not always correct anta prove madidru yaru? T.H. Morgan by using of which animal? Drosophila. Correct? Drosophila. Andre experiment ಮಾಡಿ he has proved that one. ಅದಕ್ಕೆ experimental genetics is the father of experimental genetics. Students, okay na? This is about the very, very important. Remember students, heredity and variation. Suppose that one joint family is there, one woman she already delivered that one and given the baby. Then immediately all the family members will come to visiting that baby, to see that baby. Are you observing students? Mother side relation will come, father side relation also will come. Mother side relation people some more dominant in that time compared to the father side relation. Mother side relation people, what are the new under means what are the good characters they are enter into baby, adu tumba elevate ಮಾಡ್ತಾರೆ means what? Suppose mother is having good straight nose is there, baby also got the straight nose is there. ನೋಡಿ ಇವ್ರದೇ ಮದರಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಅದೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ರದೇ ಫಾದರ್ದೇ ನೋಡಿ ಫಾದರ್. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 50% ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಿ ಗಾಟ್, 50% ಫ್ರಮ್ ಮದರ್, 50% ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್. Understood students? That's why we got that one, both parents' genes. Correct? That's why some similarities are there to the both parents, but at the same time variations also there. Why variations are there from the parents means we not 100% got from the one single parent indane ಒಂದು 100% we not got. ಅದಕ್ಕೆ we are not showing the similarity from one parent. Understood students? Okay, ಅದಕ್ಕೆ are you observing students? During the course of the baby sometimes as it is looks like a mother character. After 1 or 2 years you have to observe father ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ one ಏಜ್ನಲ್ಲಿ one character they can express. ಅದಕ್ಕೆ when the parents meeting will come and we can easily find out, okay na, so and so ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೋಜನಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸು ಓಕೆನಾ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. me and my brother both are completely as it is same, even my yes, my brother a small kid is there. So when I ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ರದರು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ that means what? Similar character is there, and the siblings also having the similar character ಅಂದ್ರೆ that is what we can call heredity. At the same time variations also there students, correct? Okay, but not 100% character, it's not same. Okay, so variations and similarities both are if I discussed adhe genetics anta keridira. Okay, so these are about the next. Before that we can go for remaining concepts also. Okay, adhe technical terms. Okay, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರ. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಬೇಟ್ಸನ್ ಇರ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಟ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್?
Transmission of characters. Okay, now inheritance means transmission of characters from one generation to other generation, one generation to another. Transmission of character from one generation to another generation is called as inheritance. Got the difference? Heredity ge inheritance ge gottaita. Heredity andre similarities. Inheritance andre transmission of the characters from parents to offsprings. Okay, then some more technical terms also we can discuss, students. Technical terms anta barkora. Technical terms. In technical terms only, first we can go for what is meant by gene. Gene alla first homologous chromosome. First of all, we can go for homologous chromosomes. Homologous chromosomes. Meaning the chromosomes have same size, or the chromosomes are same size iruttappa, plus same genes also, same genes present on same locus, same position also. Chromosomes ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಟ್ರೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. Heterologous chromosomes ಅಂದ್ರೆ they are differ in their size. Size ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. Even genes also differ in their size, genes is called heterologous chromosomes. Remember, students, I can explain with the help of human being only. Human beings is having how many chromosomes now? 46 chromosomes. These 46 chromosomes are present in how many pairs? 23 pairs. Correct? 23 pairs of chromosomes are there. This is about the first pair of chromosome. You see, students, first pair of chromosome. Nodi, first pair of chromosome, they are structure is same. Nodi, how much size is there? Same size is there. It is the first pair. This is about the first pair of chromosome. Next one, second pair. But actually first pair long irutte. Itara first pair long irutte. Correct? First pair is long. Next one is second pair. This is about the second pair of chromosomes. But each one is having homologous chromosomes. But the homologous chromosome, are you remember, students? One is called paternal and one is maternal. Paternal and maternal chromosomes. That is called homologous chromosome. Homologous chromosomes andrinda size same irutte, plus genes same irutte, plus okay, now the location of genes also present on same position. That is what we can call homologous chromosome. Got the clarity? Okay. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಟ್ರೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್? 23 ಪೇರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ 23 ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ಗೆ ಬರೋಣ. Last pair when you have to observe means, are you observing, students? This is about a dissimilar pair is there. A dissimilar pair is what we can call heterologous chromosomes. So they are different in their size. The chromosomes which are different in their size are they. We are also called allosomes andre enu karitibodra. Heterologous chromosomes are called allosomes. Gottira, this is called X and this is called Y chromosome. Y chromosome is the smallest chromosome. It contains how many genes? 231 genes ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Genes also different. Remember, students, ಕೆಲವೊಂದು characters it is present only on the Y chromosome. Best example is called heterotrichosis ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Yes, hypertrichosis. Hypertrichosis meaning hairs are present on ears. It is only present in males only. It is not present in females. Why? Because it is a Y-linked character.
or it is also called androgenic character anta ಹೇಳಿದ್ರು. Androgenic character, that is Y linked genes anta ಹೇಳಿದ್ರು. But it is not present in X. ಅದಕ್ಕೆ what I written, differ in their size and differ in their genes. ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ that is called heterologous chromosomes. Example in allosomes. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ totally 23 pairs ನಲ್ಲಿ how many pairs we can call them as homologous? How many pairs are heterologous? 22 pairs are homologous and remaining one pair is heterologous. That is important students, okay na? So that's why allosomes anta mention ಮಾಡಿದಾರೆ. allosomes ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? Sex chromosomes ಅಂತ ಕರೀತೀರಲ್ಲ. Sex chromosomes are called allosomes. But the remaining all are what we can call autosomes. Autosomes, okay na? Autosomes are homologous chromosomes. That is called 22 pairs. 22 pairs are completely homologous chromosomes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾನ? ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್, ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೇಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಓಕೆ ಸರ್, we got the complete clarity. ಈಗ after the homologous and heterologous chromosomes and we can go for what is gene. Gene ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? Gene word is completely first used by Johansson. Johansson is used the first term, but before the gene, what is the name of the word is used? Factor anta kirigira. But factor, the word is used by Mendel is used the factor. That factor now we can call them as gene. But what is mean by gene? Okay, gene means what? Simple definition is unit of what? Inheritance. Unit of inheritance. Or one more definition also there. It is a segment of DNA. It is a segment of DNA where nucleotide sequence is completely nucleotide sequence are responsible for amino acid sequence in a protein. Amino acid sequence in a particular protein. In a particular protein is called gene anta karigira. It is a unit of inheritance or it is a segment of DNA. It is a segment of the DNA where the nucleotide sequence restrict amino acid sequence in a particular protein. Remember students, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? For example, if you want to construct one building like this, first what we have to make? One building plan we have to make. That is called map anta karitara. Ee map nalli we are already mentioned that one elli bedroom irbeku elli, okay na? So means what? We can easily mention that one, okay na? Where is the bedroom, where is the hall, where is the kitchen, correct? So where is the restroom elli irbeku, where is the bathroom, okay na? Where is the spiral staircase, suppose a duplex ಇದೆ ಅಂದರೆ staircase ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆನಾ, ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ, ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇರ್ DNA is play an important role. DNA is there, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ DNA ಮೇಲೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ, ಓಕೆನಾ? ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಒನ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒನ್ ಜೀನ್, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಜೀನ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ code a particular character, correct? It will be completely every gene express a particular character, or it is also called which one? Trait. Particular character or trait ni express madutara. Each gene can be expressed to a particular character. For example, here this person's DNA is there. ಈ DNA ಮೇಲೆ genes are there. ಅದಕ್ಕೆ gene indre nothing but it is a segment of DNA. Suppose this segment, it will be code which one? Suppose eye color. This is about the eye. Innondu one gene is there. It is complete represent which one? Height. Innondu gene is there. It is complete restrict that one. The which one? Hair. Yes, like this one. Innondu gene also there. Blood. Like that one. Every gene also completely expressed a particular character. Gene andre it is a part of the DNA.
It is having the nucleotide sequence. That nucleotide sequence is regulate that one, the amino acid sequence in protein. Correct? But here, this is about the gene. It is also one of the gene. And every gene is completely one character. Every gene is completely express a particular character. But every character is also having two alternative forms. Correct? For example, I is there. I get two alternative forms are there. Two Allah, more than two alternative forms also there. Okay, na? I under infection first of all, kelobarian eyes ra, brown eyes. Yes, which one is that? Black eyes, blue eyes, like that one. Green eyes also present. Correct? Okay, na? So that is. Andre, every gene is having that one, the different alternative forms are there. Alternative forms ಏನು ಹೆಸರು? Alleles ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay na? Alternative form of gene is what we can call allele. Clear? So this is about, okay, alleles ಅಂತ mention ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay na? So this is about the gene character. Every gene is having that one, the alleles. Alleles ಅಂದ್ರೆ in the alternative characters. Same height also. Height also having some, okay, height is completely regulated by one gene, but it is also having alternate characters. Somebody is having tall, somebody having dwarf. Correct? Like that one. Same hair also. Somebody is having that one, which one? Curly hair is present. Soft hair is present. Like that one. Different hairs also present. And every gene is completely having so many alternative forms. The alternative forms again, allele and the next. Okay, what is allele? Next, other technical term. Alternative form of gene. Alternative form of a gene. The alternative forms are commonly present on same locus on homologous chromosomes. Best example is there tall anta ಒಂದು character ಇದೆರಾ. Okay na? Suppose height anta ಒಂದು character ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಈ height ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ so many alleles are there ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದರೆ alleles are completely there. Alternative forms are there. ಈ alternative forms ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? Alleles ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಈ alleles suppose one capital T ಅಂತ ಒಂದು allele ಇದೆ, small t ಅಂತ allele ಇದೆ. Capital T ಇದೆ, small t allele ಇದೆ. ಅಂದರೆ every gene ಗೆ two alleles are generally present. ಈಗ height ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ how many alleles are there? Two alleles are there. Come on, from these two alleles, come on, how many genotypes we can make? How many? 3 genotypes we can make. What are the 3 genotypes? Capital T, small t, and small t. One more also we can make. Capital T, small t also we can make. Correct? But both are same. That's why. Okay? So, by using of the alleles, we can easily expressing the genotype. ಅದಕ್ಕೆ alleles ನಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ genotype ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ alleles ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ? ಪ್ರತಿ ಜೀನ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಮ್ ಆಸ್ alleles. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ alleles ಆರ್ ವೆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಆನ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್. homologous chromosome ಮೇಲೆ alleles are commonly present, students. Understood, students? Okay na? Idura homologous chromosome, heterologous chromosome, gene and allele ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಮಂತ್ ಆಮೇಲೇನು ಇದೇ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಜೀನಿಗೆ ಅಲೆಲ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಏನೇನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ DNA ಇದೆ. ಈ DNA ಓನ್ಲಿರಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ DNA. ಯಾಕೆಂದರೆ DNA ಮೇಲೇನೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಜೀನ್ ಅಂದರಿಂದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ವರಾ? ಓಕೆನಾ? ನೀವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 50+ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ 50+ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆನಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಮಗು ಓಕೆನಾ? ನೋಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ.
ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಗುನೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಯರ್ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಈ ಇಯರ್ಸ್. ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಲುಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಜೀನ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮುಗಿಯ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಜೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ alleles, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. Okay students, next class some more other characters, okay na, we can discuss, okay, start.